from beginning to end, so they can just reset. Yeah, that's what we have to do. Yeah. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னா உண்மையில சொல்லப்போனா நான் கிட்டத்தட்ட 2 நாள் ப்ரோக்ராம் அடிச்சு கிட்டத்தட்ட 10 மணிக்கான ப்ரோக்ராம் அடிச்சு வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு சீடியா எங்களோட ஒரு ஆடியோ சீடியா நான் அடிச்சது கார்ல போய் நீங்க கேட்டுக்கொண்டு போறீங்கடா ஹெல்ப் யூ இல்லாட்டி நீங்கள் ரோட்டில் போய் வீட்டில் போயிக்கல கொஞ்ச நாளைக்கு டிவி ப்ரோக்ராமை பார்க்குற விட்டு நான் இந்த இதுக்கு கூட கொஞ்சம் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்க்குற குறைஞ்சிட்டேன்னு இல்லை எனக்கு இதுதான் இது லைஃப் அப்போ நான் கொஞ்சம் இதை போட்டு கேட்டுக்கொண்டு போனேன் சில மறந்து ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்கேன் இதெல்லாம் தெரியாத விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு 3.5 மணி அதுக்கு நீங்கள் ஒரு எசன்ஸை கொடுக்கணும்ல நீங்கள் அடிக்கடி திருப்பி கேட்டுக்கொண்டு போகணும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த இதில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை விட்டு மேலதிகமாக போக வேண்டியது இல்லை ஆனால் அதில் இருக்க வசனங்களை வார்த்தைகளை நீங்கள் மாற்றலாம். So the carrot test, at this point, the customer has to get up to watch, to see the carrot test. They've been sitting there like this, and they could be there. But when they have to get up, their blood starts moving again. So make them get up to come, even if it's an open plan kitchen, make them get up and stand. Because when you get up and stand, your attention span comes back again. நாங்கள் முதல்ல இருந்து செய்தோண்டு காய்ச்சி கொண்டு நாங்கள் ரெடியாக இருந்து காய்ச்சி கொண்டு நிற்கிறாம இருந்தோம். ஸோ ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் எழுப்பி கிச்சனுக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறோம் மீன் அவள் எழும்பி இருக்கேக்க அட்லீஸ்ட் இப்போ என்ன நித்திர மாறிடும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் எங்களை கவனிக்க தொடங்க வேணும். Yeah. So sometimes sitting down in one spot, I like the customer to get up, come, sit down, come. So then from the carrot test, I make them come, sit back down, and we do one more page. Well, and there was an expert. You remember before the last rally, one guy came from Australia. American. No, he's a Filipino. He talked about he do some exercise for the customers. Oh, okay, yeah. எங்களுக்கு அங்கே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்தவர் அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட அவர் தான் வந்து நம்பர் 1 மாஸ்டர் அவருக்கு இங்கிலீஷ் கேட்குறது அவர் சொன்னார் தான் வந்த போன உடனே வீட்டுக்கு போய் தானமாக செய்ய கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்ய சொல்லிட்டாரு இப்படி திருப்பி சொல்லி சொல்லுவார் 1 2 3 3 5 ஏனென்றா தான் போகிற பக்கம் எல்லாம் திரும்பி பார்க்கணும் The best way to keep someone's attention is to call their name. What do you think about that, Nada? Vasanda, what do you think about that, Vasanda? And when you keep calling, the sweetest music to your ears is your name. So the best way to keep their attention is, and Nada, what do you think about that? அது முக்கியமான விஷயம். சில நேரம் புருஷனும் பஞ்சாதியும் விரும்பினா மனுஷன் டிவி இதுக்கு இருப்பார் ஹோலுக்கு இருப்பார் வேறு பார்த்துக்கொண்டு அப்போ நாங்கள் அவரையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க இதை பற்றி எனக்கு கேட்குறது முக்கியமான ஏன்னா நீங்களாம் இந்த வீட்டில் முழுவா நீங்கள் தான் இதை டிசைட் பண்ண போறீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறது முக்கியமான அதாவது கொஞ்சம் அதாவது நாங்கள் கலைக்கிறதுக்குள்ள அதை கேட்கணும் செக் பண்ணணும் முக்கியமானது அப்போ நீங்கள் என்ன பற்றி நினைக்கிறீங்களா அவர்கிட்ட அபிப்பிராயத்தை கேட்குறது நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களான்னு கேட்குறது முக்கியமானது அதாவது எங்களோட கன்வர்சேஷனில் அவை இன்வால்வ் பண்ணுறது எங்களோட பிஸ்னஸ் முக்கியம் எந்த பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் எந்த ஒரு கன்வர்சேஷன் இருந்தாலும் நாங்கள் லெக்சர்ஸ் அடிச்சு கொண்டு கேட்டு வந்து அதில் படிச்சு போட வைக்கும் ஸோ இடையிடைக்கில் அவரே நாங்கள் உள்வாங்கணும் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் அப்படி செய்வீங்க அப்போ அப்படியா செய்கிறீங்கன்னு கேட்குறது முக்கியமானது. So now we just go on to So we've explained the problem, we've explained why the problem is there, why the problem is things. So now we go to the solution, which is explaining the solution. So we've explained அதாவது இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் சொன்னது பிரச்சனைகளை பற்றி சொன்னாங்க முதல் முறை இப்போ இதை பற்றி கதைக்க போகிறோம். So we explain the problem, why the problem, now we've got to tell them about the solution. அடுத்த நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இதுல தீர்வு என்ன எங்கள்கிட்ட இருக்க தீர்வு என்னன்னு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். So on the solution we go around, this one tells you to come to the front of the picture. There's not so much, if you look here it says going from the front. So on the solution page now, it tells you to come to look on the front. Yeah. It says, talk from the front of the flip chart going from left to right. Solution page. Yeah. Page 11. Yeah. Okay.
So the solution page, but it basically the script is more at the front Yeah. because it says here, talk from the front of the flip chart. So now we're going into the solution. So the solution is it's 316 Ti titanium stainless steel interior. It points. If you look at the flip chart here, it points down. Now that's not written there. It's not written here. Yeah. It tells you to read this, that. It tells you to go. So it's 316 titanium stainless, and it shows you where the titanium is. So it says it protects the quality, the purity, and the flavor of the food. It resists chemical reaction with the acids and enzymes in the food. It's easy to clean. So it comes back to what we did yesterday, features and benefits. The feature is there and the benefit. இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அதின் இயல்புகளையும் அதின் நன்மைகளையும் பற்றி சொல்ல போறோம் இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். ஸோ இதில் வந்து இந்த இதுலேயும் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒன்று இருக்குது. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் திருப்பி பாருங்க. கையீடு 316 வெச் ஆப்பு போன்ற வேணும். இதில் ஆப்பு போன்ற விட தெரியல, பாத்திரம் மட்டும் வைங்க. அது பிள்ளையான விஷயம். பாத்திரம் மட்டும் போடுங்க. 316 பாத்திரம் மட்டும் போடுங்க. கடுதாசிய பலகை பண்ணுறது, கடுதாசி பலகைன்றது இது பிலிப்சார்ட் கடுதாசி பலகைன்றது. பிலிப்சார்ட் இடமிருந்து வேலமாக இப்பகுதியின் முடிவில் பின்வருவற்றை கூறி முடிக்கவும். சரி, சலாம் வாசல் இந்த உணவை சமைக்க முடியும். சரி, அடுத்தது வந்து இந்த சலாட் மசாலா சமைப்பதற்கு நீங்கள் இந்த உணவை புதிதாக தட்டிலிட்டு மத்தியமான வெப்பநிலை வைக்கவும். உணவில் உள்ள இயற்கையான சாறு, அதாவது எப்போ நாங்கள் சொல்லணும் என்னென்னா, எங்களோட சமையல் வந்து எப்போ மீடியம் ஹீட் தான் தொடங்கணும். சரி, மத்தியமான நிலையில் உணவில் உள்ள இயற்கையான சாறு பாத்திரத்தில், அதாவது அதிൻ്റെ நேச்சுரல் யூஸ் தான் வந்து அதெல்லாம் நாங்கள் சமைக்கிறோம். ஈவன் இறைச்சிக்கறியான நேச்சுரல் யூஸ் தான் அதிൻ്റെ யூஸ்லாம் சமைக்கிறோம். அதே மாதிரி மிரக்கறியான தண்ணீர் விடுறையில் எண்ணெய் விடுறையில் அப்படி தான் சொல்கிறோம். இயற்கையான சாறு சரியான தமிழனுக்கு சரியாக தெரியல, இதுவுமே அது ஒரு சரியாக கடந்த தமிழாக இருக்குது. இயற்கையான சாறு பாத்திரத்தில் எழுப்பி ஊரங்களில் காட்டு போக முடியாத நிலையை உருவாக்கும். சரிதானே? I know you're reading from the script, but it's important that each one of the purple is the feature, the green is the benefit. இதில் வந்த விஷயங்களை நீங்கள் வடிவ பார்த்து கொண்டு வர வேணும்டா. இது வந்து அதில் இந்த பர்பிள் கலரில் இருக்கிறது வந்து அதில் ஃபியூச்சர் இயல்பு, கீழே இருக்கிறது வந்து அதில் பெனிஃபிட்ஸ். சரி, அதை தான் இங்கே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்குது. People buy because of the benefit. ஆக்கள் வாங்கணும்னு முடிவு எடுக்கிறது ஏன்னா அதில் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி. அது என்ன ஃபியூச்சரில் இருந்தாலும் தங்கத்தில் இருந்தா என்ன, மண்ணில் இருந்தாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அதனால் என்ன நன்மை கிடைக்கும் தான் பார்க்கணும். You're not going to buy because it's titanium, but you're going to buy because it resists the chemical reactions and the acids. அவன் வந்து டைட்டானியத்தில் செய்ததுக்காண்டி வாங்க போகிறது இல்லை. டைட்டானியம் என்ன செய்யும், அந்த நன்மை என்ன? முதலாவது வந்து அது வந்து எந்த கெமிக்கல் செய்யும், எந்த இதையும் வந்து ஏற்படுத்தாது, அது சமைக்கிற பொழுது ஏற்படுத்தாது, அதாவது அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது. ஒரு நிமிஷம், ஆனால் இதில் வந்து இந்த அது அப்படியே கரெக்டாக இங்கே தரையிலேயே நீங்கள் இப்போ இதில் தரையை என்ன செய்றீங்க? இந்த கெமிக்கல்ஸ் கலக்காதுன்ற இதுக்குரிய இதில் இல்லையே என்ன அது இல்லை. நாங்கள் நோட் பண்ணிக்கொண்டோம், நாங்கள் திருப்பி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். திருப்பி அதில் வந்து அவர் வந்து கையேடு 316 டீ வச்சு அதை ரெண்டு போட்டுவிட்டு கடதாசி பலகையை பயன்படுத்தி பேசவும் மட்டும் போட்டுருக்கோம். அப்போ நாங்கள் அதை பார்த்து தான் மிச்சம் அந்த விஷயத்தை சொல்லணும். அப்போ நாங்கள் இது இங்கே தமிழ் படுத்தி தரையில்லை அந்த விஷயம். There is another. Are you sure? Go to the page after that. Because there is another. I had a different. Okay, no problem. That's no problem. என்னடா இது வந்து புதுசா வந்த flip chart. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து படிச்சு Okay. Very difficult, listen. Okay, and that's why we maybe one time record you doing a presentation and put that on audio. At this point here, we're now going to start. இப்படி செய்வோம். ஒரு நாளைக்கு என்ன சொன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு எல்லாரும் நாங்கள் சந்திப்போம். இந்த இதை வந்து முழுக்க கோ த்ரூ பண்ணி ஒரு ஆடியோ எடுப்போம். நாங்கள்
இல்லாட்டி இதை நாங்கள் கோத்ரூ பண்ணி என்னடா இதில் இருக்க தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனை விட நாங்கள் வாயால் கதைக்கிறது வந்து இன்னும் தெளிவாக ஒரு ஆடியோ எடுப்போம் எடுத்து வச்சு நாங்கள் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நினைக்கிறோம். நாங்கள் திருப்பி ஒரு நாளைக்கு கதைப்போம். சரி தானே இவர் வந்து அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி ஒருக்கா மீட் பண்ணிக்க இது சம்மந்தமாக வடிவாக கதைச்சு அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் கொடுக்க அந்த எஃபெக்ட் வேறு அதை தவிர்த்து இப்படி சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதான் இருக்கிற விஷயம் இஞ்ச வரையில் இருக்கிறது அதை கொண்டு வர வேணும் நாங்கள். அதை நாங்கள் என்னென்றால் அதையும் படிச்சுட்டு இதையும் படிச்சு போட்டு இதில் முக்கியமான பிளட் பாயிண்ட்ஸ் அதில் என்ன குறிப்பிடுறத மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா எங்களுக்கு நடைமுறையில் கிடைக்கிறது என்ன சொல்ல போனா என்னடா சில பேருக்கு அந்த ஆங்கிலத்தில் இந்த டெர்மினாலஜி தெரியாம இருக்கும். அதுக்காக உதவி செய்யறதுக்காக தான் வந்த உடனே ஒரு மூலகடா பாவிக்கலாம் இந்த கருத்து அந்த கருத்து நாங்கள் சில நேரங்களில் இந்த டேர்ம்ஸ்களை நாங்கள் மாற்றிக்கலாம். நாங்கள் திருப்பி சந்திக்கிறோம் நம்ம. At this point, we now come in to start the cooking, which is the proof of everything we've said. Which is the proof of everything we've said. At this point, we come in to start. இந்த இடத்துல இதை முடிச்சா பிறகு நாங்கள் அடுத்ததாக வர போகிறது வந்து நாங்கள் இனிமேல் திரும்பி கிச்சனுக்கு வந்துடுவோம். வந்து நாங்கள் சமைக்க போகிறோம். நாங்கள் இது அதாவது சொன்னதை விட வாயால் சொன்னாங்க இனிமேல் சமைச்சு காட்ட போகிறோம். எண்ணெய் நாங்கள் சமைக்க போகிறோம். இதை சமைக்க போகிறோம். Okay, so now we start the cooking. This is the part where you have to be, we want to be quick, because part of impressing people is the speed. So I don't want you coming in there. No, you gotta be. இல்ல நாங்க அங்க வேலை செய்யக்குள்ள நாங்க சொல்லி போட்ட போயிட்டோம் உங்களுக்கு அரவாசி நேரத்தை நாங்க மிச்சம் பிடிச்சி தருவோம். அதுல சரியான கவனமா இருக்கும். அரை மணிக்கு விட அரை மணிக்கு அதுக்கு இல்லை கிச்சனுக்கே இருக்கிறோம். நாங்க கணநேரம் எடுக்கிறாங்க. என்னடா நாங்கள் சில கேப்பினம் மேரினேட் பண்ணி தர சொல்லி ஸ்ரீலங்கா மீல்ஸ் எடுத்து சொல்லி உண்மையில அதுக்காண்டி தான் நான் கூட விரும்புகிறேன். என்னடா ஒடியோரு கறி மட்டும் நான் விரும்பி போடுவேன். மற்ற எல்லாம் வந்து நான் நோம்பல் முறைப்படி செய்கிறேன். எங்களுக்கு தேவை என்ன, இந்த பாத்திரம் வந்து எண்ணெய் பாவிக்காம பொரிக்க முடியும், தண்ணீர் பாவிக்காம சமைக்க முடியும். இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒழிய எனக்கு ஒரு டெலிஷியஸ் டிஷ்ஷஸ் ஒன்று செய்து கொடுத்து அதுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து வைக்கிற நோக்கம் எனக்கு இல்லை. அதுக்கு என்ன வேணும், பாத்திரத்தை வாங்குவோம், நான் வீடு வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் வீட்டை வந்து சமைச்சு தரேன். பாத்திரத்தை வாங்கின அப்புறம் நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து சமைச்சு தரேன். எனக்கு கோழியை பறிச்சு காட்டி அதெல்லாம் நாங்கள் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் சும்மா அதாவது ஒரு கஸ்டமர்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு நம்ம காட்டி செய்வது இல்லை. எங்களோட நோக்கம் அது இல்லை. எங்களோட நோக்கம் வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நாங்கள் பொரிச்சு காட்டுவோம், மற்றது தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் சமைச்சு காட்டுவோம். மற்றது ஒரு கேக் மாதிரி இது பயன்படாத ஒரு அவுன் மாதிரி பயன்படுத்துகிற மட்டும் கேக்கை போட்டு காட்டுறோம். இதுதான் எங்களோட நோக்கமே ஒழிய மற்றபடி நாங்கள் ஆனால் ஒரு நேரம் இந்த ஸ்ரீலங்கா மீல் செய்யணும்னு சொன்னால் வாங்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நாங்கள் செய்து காட்டுவோம். அது வாங்கினா அப்புறம் செய்து காட்டுவோம். பட் அதுக்காண்டி ஒரு கறி வைக்கிறோம், வாங்கினா அப்புறம் நாங்கள் செய்து காட்டுவோம். என்னடா எங்களோட சிஸ்டத்துல ஒன்று இருக்கு. என்ன நாங்கள் மெனு கார்டும் வச்சிருப்போம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு இன்னும் சமைக்கிறது தைக்கிறோம், மெனு கார்டும் வச்சிருப்போம். மெனு கார்டில் காட்டுவோம். உதாரணம் இன்றைக்கு உருளைக்கிழங்கு மிளக்கடின்னு காட்டுவோம். நான் மெனு கார்டு வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு சமைக்கிறோட சமைக்கும். ஆனால் நாங்கள் மெனு கார்டு ஒன்று செய்வோம். உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ப்ரீஃபர் பண்ணுறது நான் ஆட்டிறைச்சியெல்லாம் சமைக்கிறேன். நான் நேற்று தான் இருந்து யோசிச்சேன் ஆட்டிறைச்சி சமைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நாங்கள் ஃபேட்டை பெட்டியில் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய நாங்கள் ஆட்டிறைச்சி சமைக்க அதை தவிர்த்து கொள்வோம். முதலாவது விஷயம் அது ஆட்டிறைச்சி ரெண்டையும் நாங்கள் ஒன்று விலையை விட கொழுப்பு சாப்பாடு அதை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. சரியா, நாங்கள் சமைக்கிறது கோழிக்கறி தான் சமைக்கணும். அதுதான் எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு கோழிக்கறி ஸ்ரீலங்கா முறையில் சமைக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் 4 சட்டி தான் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஒன்றுக்கு கோழிக்கறி சமைச்ச உடனே எங்களுக்கு மிரக்கல் சமைக்கலாம். அப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் உண்மையாக செய்தது வந்து இதுக்குள்ள நாங்கள் செய்கிறது கேக், இதை நாங்கள் தவிர்க்கிறாரு. இதுக்கு செய்கிறது உருளைக்கிழங்கு, இதுக்கு செய்கிறது வந்து இதுக்கு வந்து நாங்கள் முட்டை வைக்கிற மாதிரி எதுவும் பார்ப்போம். இதை வந்து உண்மையான டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் தான் வச்சிருக்கோம். இது மற்றது வந்து இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் மிரக்கறி வைப்போம். சரியோ, அப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்கு கோழிக்கறி சமைக்கணும் மட்டும் தைக்கணும்னு சொன்னால் அதில் நாங்கள் கோழி பொரிக்க போகிறோம். சரியோ, அது கோழிக்கறி பொரிக்கிறேன்னு சொன்னால் இதை சூஸ் பண்ணுவோம். இதை சூஸ் பண்ணால் உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து டேஸ்டியான சாப்பாடு, பிள்ளைகளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு. அப்போ அதை நாங்கள் தவிர்க்கிறாரு. அப்போ கோழிக்கறி சமைக்கிறது கொஞ்சம் பிரச்சனையான இடம் வந்து அப்போ நாங்கள் இன்னும் ஒரு டிஷ் கொண்டு போயிடலாம். ஏன்னா எங்களோட சூக்கேஸுக்கு 4-5 கொண்டு போய் சமையல அடுப்பு வந்து ஒரு வீட்டில் 4 அடுப்பு தான் இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும். இப்போ ஒட்டு சமைக்கிறது கோழிக்கறி சமைக்கிறதா இந்த உருளைக்கிழங்கு தான் விட வேண்டியது, தவிர்க்க இல்லாமல் உருளைக்கிழங்கு தான் விட வேண்டியது. சரி,
அப்போ நான் ஒரு மெனு ஒன்று போட்டு வைப்போம். நான் நினைக்கிறேன் எனிவே நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா ஆட்ட சமைக்க ஆட்டிறைச்சி தவிர்த்து கோழி இறைச்சியாக நாங்கள் சமைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதை காட்டுறேன். அப்போ வந்து உருளைக்கிழங்க விட்டு கோழி வச்சோம். அப்போ நாங்கள் ஒரு மெனு உண்மையான ஒரு மெனு ஒன்று நாங்கள் எழுதுவோம். ஒரு மெனு ஒன்று எழுதி அதை காட்டணும். But we are talking about actually we used to cook for the mutton for the people. So because the people they ask, but I prefer in future not to do that one because that's a fat one, no? Yeah. Let me explain. We have to understand. We are not there to be chefs. We are there to illustrate the health benefits. If you get too much involved in the chefing, you will eliminate the amount of people you can recruit because I can't cook. But I can do the simple cut vegetables, put it in the pan. So the point I'm making is you need to think carefully, understand what the purpose of us cooking for. Yeah. I don't want to get too much into the chefing because you're going to tell me you can do it better than, yours tastes better than mine. I want to show you with my simple cooking, and I talk to you about my simple cooking that it tastes good. Because otherwise you're going to say, I can do it better than you. Yeah. And then you're going to blame my pan. அதான் பெஸ்ட் சொல்றேன்னு சொன்னா அப்ப நாங்கள் வந்து இந்த சமையல்ல எனக்கு மேற்கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னு சொன்னா உண்மையை சொல்ல எனக்கு சமைக்க தெரியாது. நான் எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல இது பாத்திரத்தை என்ன மாதிரி பாவிக்கலாம்னு தான் தெரியும். அதுதான் நான் காட்ட போறேன் நீ ஒழிய இதுல நான் கூட இன்வால்வ் பண்ணேன்டா. இந்த வீட்டு நான் இந்த வைஃபோட இடத்துல போய் சமைச்சிருக்கேன். சடனா அங்கே காம்படிஷன் வந்து நான் கூட சமைப்பேன். அந்த காம்படிஷன் எங்களுக்கு தேவையில்லை. நான் நீ கூப்பிடுவேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும். நான் காட்டப்புறம் இந்த பாத்திரம் எப்படி பாவிக்கிறேன்னு நான் பார்க்கிறேன். அதான் நான் காட்ட போறேன். அதுதான் நான் செய்யலாம். சரி, அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மெனுவை வச்சுக்கொள்ளும். அது அவைய பெரிய திருப்தி படுத்துறதா அவைக்கு ஒரு பெரிய சமைச்சு காட்டுறதா இருக்கக்கூடாது. எங்கிட்ட தேவையா அரை மணிக்கு தான் அதுக்கு பாவிக்கலாம். நீங்க இப்ப முட்டையில எல்லாம் அவைக்கு முதல்ல எல்லாம் சோயா மெத்தெல்லாம் செஞ்சீங்க. சோயா பீன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சீங்க. முட்டை அவைக்கிற விதம் மற்ற கேக் செய்யறது அதுக்கெல்லாம் நாங்க பார்க்கிறோம். So I understand that yes, you want food to taste nice, and I'm not saying you shouldn't, but the main thing, you could end up in trouble if you're doing too much because the person could say mine's better than you. The way I cook, you can never say that because I'm not trying. My way of cooking, I'm not even trying. So you can't say mine is better than yours because I'm not even trying. And I say to you, I'm not trying. This is not going to be the best. But appreciate it because it's simple. And they go, considering he didn't do anything, this is really good. That is the message I want to get across. என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா அப்ப வந்து நான் இதுல வந்து இந்த குக்கிங் ஸ்டைல நான் பெரிய குக்ல பெரிய திறமான ஆளுன்றது காட்டுறது எந்த நோக்கம் இல்லை. இந்த நோக்கம் வந்து இந்த பாத்திரத்தால இந்த செய்யுது, இந்த சட்டி பானையால இந்த செய்யுது, அதாவது இந்த ரெகுலர் பாத்திரத்துல செய்ய முடியாத இந்த செய்யுது அது காட்டி தான் நாங்க ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறோம். நான் அதான் ஈவன் கணக்கு இடங்கள்ல நான் போய் இந்த உப்புத்தூளை கூட போட விரும்புறேன். உப்புத்தூள் போட்டோன்னே பெரிய அது உண்மையான சங்கடத்தை ஏற்படுத்துமேன்டா ஒரு கத்தும்பும் அதுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வரும். அது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்களே சொல்லி போடும் எங்களோட பாத்திரத்துல மனம் பெறாது. அதுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் எரிஞ்சுதான் இல்லையா ஒன்று இதெல்லாம் எங்களுக்கு தலையடிக்கவே இல்லை. உண்மையா சொல்லப்படும் நாங்கள் சிம்பிளா குக்கிங்கை சிம்பிளா செய்வோம். Simple. Explain. This is simple. I explain. I've done nothing, very little. Yeah. How does it taste for me? Because if they think I'm trying, and you turn to me and go, he looked like he was trying. No, mine is better than yours. But if you think I'm not trying, I said, simple, very little. You're gonna go. You can't compare. You know the thing is, in our style, this way, we can explain to the people cooking method. If they buy the stuff, if they want to cook, then we can go and explain that method. You're just ahead of me. In my culture, my parents are from the Caribbean.
just like in your culture, Yeah. black, Asian, we cook similar, just different seasons. Yeah. We cook with a lot of spice. English, not so much. Yeah. We use a lot of spices. Mm. But even so, I will go to my Caribbean people or African people and I say to them, I'm going to show you today something you will never cook this way. Yeah. That's it. But I want you to appreciate the flavors with no seasoning. Yeah. When I come back to cook for you, I will come and cook you what you want to cook. Now, Yeah. இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது நாங்கள் இன்னைக்கு சமைச்சு காட்டுறது நாங்கள் ஒன்றும் சீசன் பண்ண இல்லை நாங்கள் உப்பு தூள் போட இல்லை எல்லாம் போட இல்லை இறைச்சியை நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரகாலத்துக்கு போகிற இல்லை ஊரில் இருந்ததை விட இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறீங்க அதாவது வந்து ஒன்றும் போடாமலே எங்களோட சட்டியில் சமைக்க அந்த நேச்சுரல் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கிறத பார்க்க போறீங்க. They don't like it like that. Little bit mix it. Chili powder. Make it juicy. No, So no. அதோட இன்னொரு பிரச்சனைன்னு sorry. இன்னொரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தா நீங்க கொண்டு போறதும் வேலைக்கு என்ன வருத்தம் கேட்கிறோம். ஒரு ஆளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும், ஒரு ஆளுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும். இப்ப நாங்க கொண்டு போய் செய்யறதும் வாட்டரஜியும் பச்சை அரிசி சோறும். அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபேட்டுலால் கொலஸ்ட்ரால் ஆளுக்கும் அது தாக்குது தான். அப்ப அது என்ன இப்போ நாங்கள் இதுல கரண்டி பண்ணிடலாம், இதுல கொழுப்பில்லைன்னு கரண்டி பண்ணேன், இதுல கொழுப்பில்லைன்னு கரண்டி பண்ணேன். இதைத்தானே நாங்கள் செய்கிறோம் என்று அவையோட மைண்ட் சொல்லும். அப்ப நாங்க எங்களோட மெத்தட்லயே கொண்டு போய் செய்து காட்டுறோம். இல்ல அதைத்தான் அவரும் சொல்றாருன்னு சொன்னா ஓகே நான் இன்றைக்கு நீங்க டிஃபரெண்டா சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க இது ஒவ்வொரு நாள் தான் இதையும் சொல்லணும். என்னன்னு சொன்னா இப்ப வெளியில நாங்க போட்டுட்டு 30 கிலோ வேணுமெண்டா நீங்க போடுங்க. ஆனா என்ன பண்ணு English method. They are telling little bit mix it. no, that's Yeah, okay. okay, no So, problem. so what I'm saying, I'm just telling you what I do, and if you need to do something, fine. But this is what I do. I'm not saying I understand there's a difference in culture, but there's also a similarity in culture as well because we cook with seasoning. So this is what I do. What you done for me earlier, when I'm in explain. Sorry. Explain. When I'm in a Caribbean house, because I cook simply, I do what you did earlier. I'll say, when you're cooking this today, but look, this is your dishes. This is your dishes. And I just show them what can, because I say we can cook your things. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா ஓகே நாங்க மறுபடியும் படத்தை காட்டுவோம், படத்தை காட்டுவோம், நாங்க இதெல்லாம் நாங்க குக் பண்ணி நாங்க ஆனா இது நாங்க செய்து அங்க ட்ரை பண்றது வேற மாதிரி எனக்கு காணும், இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை. Sometimes I show them a video. Since then we've been buying celeries and having it and without even the kids really tasting it, you know, it all goes in there. And the cakes we were especially amazed with, so we have tried some of those at home. But as a profession, I'm a GP, and we're very good at giving lifestyle advice to everybody, but probably less good at applying it to our own lives. And one of the first things about Indian cooking, I remember my mother-in-law saying, add a bit of oil, add a little bit. Little bit is quite a lot, but that makes things delicious. And really you think, how can you ever cook without oil? And to have this system where you don't need oil. Can I put this on Explore Market? It is really amazing. Thank you for bringing this to us, and we have enjoyed it really. Raki and I were saying that now I just pause it there. But the point being is, I will regain the confidence of the people through my phone. It's a smartphone. We need to be smart. So I may not be doing the things, but then I have for do you recognize these people? Yeah. Do you recognize these people? Yeah.
I will say, oh, we're very much in the Sri Lankan community. Oh, we're very much in the Pakistani community. I'd like to welcome Imran Salmaster. This guy, he's blind. And he's telling people that the tapping helps him cook. So he's there telling people, for a blind person, the tapping is good. And I never thought of it like that. So I have testimonies from Africa every time like you, but I put them in my phone. I don't just keep them. I put them into categories. So I'll put Asian food. I will put African food. So when I have to go through all my photos. I create a folder, African food. I'll create another folder, testimonies, people from testimonies. Because we travel a lot in Salad Master. I've got some of my travel pictures. So I will go and say to them, I went to Canada, and we went to the Rocky Mountains. We went up in the snow. We went whitewater rafting. We were on a raft. And then I show them my trips of Salad Master, and they go, they send you away on places like that? And I say, yeah. And they see me, they see the boats, the rafts. So I use my phone a lot to counteract the non-cooking and those things there. So I'm not saying don't use any spice and season. I'm just saying try and simplify it as much as you can, because there's power in the simple. I just want to say there's power in the simplicity. என்ன சொன்னா எங்களுக்கு 3 மணித்தியாலம் தான் இருக்கு. ஒரு வீட்டுல கனடியம் உண்மையா இருக்கிறார். இந்த 3 மணித்தியாலத்துல நாங்க போய் சாமான் செய்வது, கழுவுறது எல்லாமே இந்த 3 மணித்தியாலத்துக்காக பாருங்க. சமைக்கிறதுக்கு 1/2 மணித்தியாலம்னா கழுவுறதுக்கு அப்படி 15 நிமிஷம் உங்களுக்கு தேவை. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 மணித்தியாலம் எங்களுக்கு அதுக்கு போயிடும். அப்போ 2 மணித்தியாலம் தான் நாங்கள் எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன், அது மற்றது விற்கிறதுக்கு சாமான் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. 1/2 மணித்தியாலம் அதுக்கு போனால் 1.5 மணித்தியாலம் தான் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இங்கே கூட எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ எங்களோட கடைசி நோக்கம் விற்கிறது தானே என்ன. அப்போ சமைக்கிறதுல நீங்கள் மினக்கட்டா நாங்கள் எத்தனையோ வீடுகள் அப்படி வந்துட்டு போய் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் சமைச்சிட்டு வந்து ஒன்றுமே கதைக்காமலும் வந்திருக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் சந்தர்ப்பம் இருந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு சரியான ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் அதில் மேய்க்கணும். அப்போ அதுக்காண்டி நீங்கள் எவ்வளோ சமைக்கக்கூடியா இருந்தாலும் நாங்கள் இப்படி சொல்லுவோம், ஓகே நீங்கள் அடுத்த வாங்குங்கோ, நாங்கள் உங்களுக்கு வீட்டை வந்து உங்களை இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம். அதை கொண்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க உங்களுக்கு விரும்பின சாப்பாடு சமைச்சு தரோம்னு சொல்லுவோம். ஓகே. So I want to, whilst we're waiting to go back